They call me the plastic soup surfer. I'm on my way to Amsterdam with a very important message. In about an hour, I'll address more than 120 people. Together, we have the power to change the future of plastic pollution. So, how did I end up here? Well, that's quite a story. I was raised in Africa. Surfing is my passion, and later in life I pursue that dream. I cycle 11,000 kilometers to Morocco to go kite surfing. It's my first expedition. The beach is littered with plastics, and I have to do something. Back home, I built a surfboard from plastic waste that I found on my local surf beach. To raise attention for the plastic soup problem, I tried to surf it from Belgium to Germany. And although I didn't quite make it all the way, I earned my nickname, the Plastic Soup Surfer. A year later, I sailed the Scandinavian coast with my family. We sampled the water for microplastics and made educational videos. We were cleaning up the beaches every day for months, and I realized that merely cleaning up is not the answer. In 2016, I surfed across the North Sea to England on a board made from plastic bottles. This record attempt kicks off my petition. I want deposits on small plastic bottles in the Netherlands, because I'm convinced this is the best way to fight littered bottles. With 60,000 signatures, I went to the Dutch government. I make them adopt my Plastic Soup Surfer resolution. A great success for something that started out with a surfing campaign. But behind the scenes, industry keeps pushing back against bottle deposit schemes. Still high from my previous success, I built another board from plastic bottles. This time, I paddled it down the River Rhine 1,000 kilometers. And I campaigned for 30 days straight. With the plastic waste I find in the River Rhine, I have bailiffs go up to the CEOs of the companies that are holding back deposits. For the second time, a campaign of mine gives politicians a push. My Plastic Soup Surfer resolution is used as the basis for new policy. It all feels like a great impact for one small activist. Just an ordinary surfer who uses his boards to tell his stories and wants to inspire others to act. So what will be my next story? I start planning my next campaign. And in the preparation, I ask our filmmaker to make a film about it. This film. Plastic pollution is a worldwide epidemic. Now then, China has banned the import of millions of tons of plastic waste. The plastics become microplastics and are eaten by marine animals. But experts are warning they can release toxins with potentially devastating effects. We are at risk of choking our oceans in plastic. It really starts in the spring of 2018, when I visit a plastic waste sorting installation in Rotterdam. The sheer amount of plastic is overwhelming. Mountains of packaging piled up. All these different types of plastic packaging that the machines choke on. This cheap stuff that is sold to us. A tidal flood of plastic pushed into our hands.
through our households, and in the best scenario, into the bin, and then to this plant. But plastics being so abundant and available, it is no wonder part of it leaks into our waterways and oceans. I begin to realize what the real problem is. I call it the plastic paradox. The old adage has it that necessity is the mother of invention. Nowhere is this truer than in the field of plastics. When plastic is introduced in the 50s, it holds a great promise. It is durable, light, and cheap. It will offer us convenience. But because it is so cheap, we are tempted to throw this amazing material away after one single use. And that comes with a cost. Because it is designed so well, it does not break down biologically. So all plastic we handle clumsily leaks into our environment, where it never goes away. We have no good solutions to clean it all up. Meanwhile, the petrochemical sector takes no responsibility, blames the consumer for littering, and continues to expand their production rapidly. They got us addicted to plastic in the first place. This material, designed for consumer convenience, has become very inconvenient. What's the plastic soup surfer like? I feel the plastic soup surfer is a way to tell the story, basically. The plastic soup surfer is a person or an entity that is attracting attention by surfing, by his expeditions. I feel we're very flexible in the way we operate. And since we're so small, we're very agile and nimble. We can follow the latest innovations, the latest trends. And I think that's our power. That's our power as the plastic soup surfer. One of the ways to get impact is by power. You get power by followers, by media attention, by the story you tell. One of the things, the key things I think to this plastic soup surfer is our content, the way we bring our message. So Eelke Dekker, the director, is very, very important in this. The way we tell our story is largely through his images. So in the way we construct what the plastic soup surfer is, what he looks like, and what he's about. The plan: an expedition on a 3D printed surfboard made from littered plastic bottles. The objective: involve and activate as many people as possible. First, I will call on people to search plastic bottles for me. Small PET bottles that have no deposit and as a result can be found everywhere. I will ask collectors to record the data about the location and brand with an app on their phone. Data is power. They will bring those bottles to me in Zandvoort during a beach cleanup organized by National Geographic. I will need to wash and shred the bottles at a specialized recycling plant. A 3D printing company will use these flakes to print a surfboard. With this board, I will go to France to windsurf it all the way back home. I have 3 important meetings along the way. Near Le Havre, I will visit a landfill that erodes into the ocean. In Belgium, I will stop to present a petition for deposits to the Vice Prime Minister. And finally, the finish in Scheveningen will be the kickoff for World Cleanup Day, the day on which people all around the world will collect data of litter they find. So that's the plan. Things don't always go according to plan.
So in Zandvoort there's a beach cleanup. I'm going there. We called out on social media, through Facebook, through Twitter, Instagram, LinkedIn, that people take their bottles along. The bottles I'll be using to 3D print this new board. And I hope to meet all these people and hear their stories. We need to go to the... Oh, je moet gewoon rechtdoor. Kijk, vlaggen. Hoi, hallo. Hoi, jij bent Taco. Hoi. Goed je nou, zien? Ja, zeker. Ik heb wat leuke spullen meegenomen. Ik denk dat het mooiste is als we het hier zo naast die kubussen hier kunnen zetten. Het programma begint om 10:20, toch? Ja. Dus ja. voor die tijd willen we graag dat de mensen dan langskomen. En aan het eind hebben we natuurlijk nog een moment dat mensen hun flessen erin gooien. Maar daar is de camera al niet meer bij. Ik ben Merijn Tinga, de plastic soepsurfer. Ik strijd al geruime tijd om plastic vervuiling tegen te gaan, om het te voorkomen. Er zijn allerlei cynici die zullen zeggen, waarom in hemelsnaam hier dat strand oplopen? Het probleem is heel ergens anders. Wat het resultaat wat wij straks opleveren hier, als wij met die vuilniszakken terugkomen. Wat maakt dat uit? Wat maakt dat uit? Dat resultaat, dat is niet alleen die zakken die wij straks hebben. Dat resultaat is dat wij hier met z'n allen staan. Die gemeenschapszin, daar gaat het om. Wij hier, wij stralen uit dat wij verandering willen. Wij stralen uit dat het anders moet. Dat is waarom wij hier zijn. Hou die kleine flesjes apart, dan kan je ze straks in die enorme zak, al die flesjes die er al zijn, erbij gooien. Ik dank jullie wel en tot op het strand. Ik ben erg benieuwd naar jullie verhalen. Ja, hey Daniel, wat heb je daar allemaal bij je? Ja, inderdaad allemaal plastic flesjes van allerlei locaties. We zijn heel actief met onderwater in Leiden, met een kanovloot. Dan gaan we de grachten op en daar komen we natuurlijk ook heel veel plastic tegen. Dus dit komt allemaal uit de grachten? Ja, het grootste deel komt uit de grachten, inderdaad. En waarom doe je dat? Ja, het bekende verhaal, we willen zoveel mogelijk van plastic uit het milieu zien te halen. Dus ja, mensen zien je varen, zien je bezig, vragen wat je aan het doen bent. Betrap je ook wel eens iemand op hete dagen? Sigaretjes. Sigaretten, ja. Dat is dan geen plastic, maar ook een probleem. Nou ja, de filter is toch plastic? Ja. En het grappige is, als je mensen erop aanspreekt, dan zie je heel vaak dat ze toch zich gelijk bewust zijn dat ze fout zitten. Ja. En dat maakt de dialoog een stuk makkelijker. Ja. We zullen het echt aan de bron moeten aanpakken. Ja. En dat is ook dat is natuurlijk het werk wat jij ook voor een belangrijk deel doet. Dat we ook inderdaad de industrie erop aanspreken. Maar ook de consument van jongens, koop het nou gewoon niet. Er zijn alternatieven. Ja. En zo kunnen we langzamerhand toch naar een plasticvrije toekomst. Ja. Ja. Super, alsjeblieft. Te gek. Ik ben dierenarts en lang geleden heb ik eerst met zeezoogdieren begonnen. En ik heb dan research gedaan. We hebben dan autopsies gedaan, of necropsies, ik weet niet hoe dat Nederlands noemt. Ja. En daar toen, en ik spreek nu, ik was toen 28, ik word nu 44. En toen was het al erg. We hebben ik weet niet hoeveel plastic in de magen gevonden. Ja. En dan was het toen al van, wacht, er zit iets niet juist. Ja. Hier zitten petflesjes in en andere petverpakkingen die wij hier op het strand van Zandvoort en Bloemendaal hebben opgeraapt. Met andere petverpakkingen? Ja, je hebt ook plastic bakjes en daar staat onderop ook saladebakjes bijvoorbeeld. Of weet ik veel wat. En dat doen wij met onze club, Juttersgeluk. Hier jutten wij 2-3 keer per week op het strand. Waarom ga je met weer en ontij... Ja, omdat dat je echt zelf iets kan bijdragen daaraan. Dus zelf dat ene flesje oprapen. Al die mensen die hier misschien voor het eerst meedoen, even zo'n knopje omzetten en bewuster omgaan met hun plastic. En thuis eens kijken van, heb ik dit plastic flesje nou echt nodig of kan ik het ook op een andere manier inzetten of gebruiken? Heel mooi, heel mooi. What strikes me doing this is
how many, I mean, just look at the amount of littered plastic bottles people collected. And this is, I mean, this is only a few people. I find it amazing that this stuff is all found in our streets and in our waterways. What we are going to do now is take these bottles to an industrial recycling plant, and they're going to shred them into small pieces, small flakes, wash them, and that's what we can use to feed to the 3D printer. Wat leuk dat er nog verschillende zakken zijn. Ja, er zijn allerlei verschillende mensen ingezameld. Kijk, dat zijn ze. Hier full sleeve. Ja. En deze ook? Nee, goed. Oké. So this is a continuous process. This goes on 24/7. So we cannot shut down the factory for just our bottles. But chances are these are our bottles. This is what has been shredded into these flakes and they're washed at this moment. This is my new surfboard. These are washed, dried, separated PET flakes. Okay. Jij hebt alles. En eigenlijk de stukken waar dan het meeste kracht op komt, die zijn een beetje verstopt. Ja. Ja. En dan wordt het net spannend met gewicht. Maar hij zou wel zo rond die 4 kilo moeten kunnen komen. 4 kilo? Ja, je zet hier zet je volle gewicht op. Dus hier komt 100 kilo of meer. Dus een enorme hefboom natuurlijk naar voren. Ja, de rest heb je dan nog die. Ja, als jullie denken dat het goed is, dan is dat natuurlijk goed. Ja. You cannot use this material directly. You had to do something. Yeah, so this material is hard to print directly. To make it printable, we have to add some extra components. So we had to add fibers and additives to make it printable. There's challenges we're facing here. There's challenges we're facing here because, well, the board has to perform, it has to be strong, it has to be light. And you cannot just put a shredded bottle and then put it into the machine. And so that's what we're experimenting. So we're making a honeycomb structure to really make it strong and enforce some of the foil box, for instance, but also the mast rail and where I put my feet. Yeah, I really hope this works. I really hope this works.